to Vision Academy YouTube channel. Vision Academy YouTube channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற bell icon-ஐ click பண்ணிக்கோங்க. Daily current affairs March 20, 2022 கானது பார்க்க போறோம். First news பார்த்தீங்கன்னா local estimation sees a rise in sparrow count in North Chennai. So North Chennai பார்த்தீங்கன்னா sparrow உடைய count வந்து increase ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு local estimationல சொல்லிருக்காங்க. So World Sparrow Day அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா every month அதாவது every March 20th வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. World Sparrow Day அப்படிங்கிறது it's a day designed to raise awareness of this house sparrow and then other common birds to urban environment and of threats to their population அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இந்த வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக குருவிகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸ்பேரோ பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய டே. So it is an international initiative by the Nature Forever Society of India. Nature Forever Society of India in collaboration with the Ecosystem Action Foundation France and numerous other national and international organizations across the world. So India நிறைய countries சேர்ந்து அந்த World Sparrow Day அப்படிங்கிறத celebrate பண்றோம். The Nature Forever Society was started by Mohammad Dilawar, an Indian conservationist who started his work helping the house sparrow in Nashik and who was named one of the heroes of the environment for 2008 by the Times for this effort. So heroes of the environment அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது யாரு அப்படின்றத முகமது திலாவர். ஸோ இப்போ வந்து நாசிக்ல வந்து நேச்சர் ஃபாரெவர் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு கன்சர்வேஷனிஸ்டா ஒரு அமைப்பு தொடங்கி இருக்காரு. அதன் அடிப்படையில் ஸ்பேரோ பாதுகாப்புன்னு பார்க்குறாங்க. The idea of marking World Sparrow Day came up during an informal discussion at the Nature Forever Society's office. Next, Namma Ooru Thiruvila tomorrow, a grand display of folk arts at Island Grounds to mark 75 years of independence. Around 400 folk artists will perform at the Namma Ooru Thiruvila at Island Grounds from 6 p.m. on Monday. The Thiruvila is being organized jointly by the Department of Art and Culture and Tourism of the Direction of Chief Minister. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லான்ச்சஸ் green fellowship program. There will be 40 green fellowship to actively involve youth initiatives for climate change adaptation and mitigation activities. The Tamil Nadu government has launched a green fellowship program. September 2021 பார்த்தீங்கன்னா the government had announced in the assembly that the chief minister green fellowship program would be launched in 38 districts. The government has sanctioned 6 crore rupees for the program. So the Green Fellowship program objective வந்து பார்த்தீங்கன்னா to engage youth in environmental policy, design and the implementation. They will monitor and evaluate the outcomes, communicate the impact of policies and deliver better services. So generally இந்த Green Fellowship program அப்படிங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூத்தை என்விரான்மெண்ட் கன்சர்னோட ஒரு பர்சனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து gene pool will be created to preserve indigenous crops. ஸோ இண்டிஜினஸ் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானதாக பார்க்கப்படக்கூடியது. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய இண்டிஜினஸ் வெரைட்டிஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசர்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜீன் பூல் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர் வெல்ஃபேர் மினிஸ்டர் MRK பன்னீர்செல்வம் on Saturday announced that the creation of gene pool of indigenous varieties of fruits, vegetables and medicinal plants once widely cultivated in Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டில் அந்த காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ண ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் மெடிசனல் பிளான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, வைல்டு பிளான்ஸ், அதோடைய ஜீன் பூலை வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரீகாலிங் த லேட் நேச்சுரலிஸ்ட் தட் இஸ் நம்மாழ்வார் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கை பற்றி நம்மாழ்வார் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அது அடிப்படையில் எடுத்துல CDC வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் சொல்லியிருக்காரு. மினிஸ்டர் வந்து அந்த நம்மாழ்வாருடைய கோட்டையை சொல்லியிருக்காங்க. The minister said a gene pool would be established to preserve traditional varieties of horticulture crops at the state's horticulture farms. First phase என்ன பண்ண போறாங்கன்னா the gene pool will be created for important species such as pepper and nutmeg in the state's horticulture farms in the Nilagiri, Kodaikanal, Kollimalai and the Kolli Hills and the Yerkadu, Kuchalam and the Jawari Hill areas. இங்கெல்லாம் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீசிஸ்க்கான ஜீன் பூல் கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க. The all location for the project, the allocation of location, இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 crore rupees வந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க.
He also said farmer producer organization would be covered under the capital subsidy scheme for MSMEs and they would be given a subsidy of up to 1.5 crore rupees அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Farmer producer organization அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a type of producer organization. The members வந்து farmer. Producer organization members வந்து farmers. Small Farmers Agribusiness Consortium is providing support for promotion of FPOs. ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்மிங்கில் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் க்ராப் வளர்க்குறாங்கன்னா அந்த நெல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் எல்லா ஃபார்மர்ஸ் சேர்த்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன் வைக்கிறாங்க. மார்க்கெட்டிங் அவங்களுடைய எல்லா டிமாண்டுக்குமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கான ஒரு செட்டப் தான் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ கனடா இந்தியா நீட் காமன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஸ்னஸ் கவுன்சில் நேற்று சொல்லியிருக்காங்க. So Canada seeks yearly progress trade pact before FTA concludes. Free trade agreement அப்படின்னு சொல்றதா FTA. So அதுக்கு முன்னாடி yearly progress trade pact வேணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. Canada and India should draft a common framework on agriculture related issues for smooth business in agri items, said Victor T. Thomas, President of Canada India Business Council. In an exclusive interview, Mr. Thomas highlighted that Canada was looking forward to firm up an yearly progress trade agreement before the final conclusion of the comprehensive free trade agreement. So, முதல்ல yearly progress trade agreement first போடுவோம், அதுக்கப்புறம் comprehensive-ஆ வந்து free trade agreement போட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. கனடாவும் இந்தியாவும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து free trade agreement மூலமா ட்ரேட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியும். Canada and India began negotiation on the FTA a decade ago, but talks were stalled in the backdrop of political shifts on both sides. So concept பார்த்தா free trade agreement னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். It's a pact between two or more nations. 2-3 நாடு சேர்ந்தோ இல்லை 2 நாடு மட்டும் சேர்த்தோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுக்காக எந்த ப்ராடக்ட் இப்போ அக்ரி ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அந்த அக்ரி ப்ராடக்ட்டை எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான பேரியர்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட். அந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் பாலிசி goods and services can be bought and sold across international borders with little or no government tariffs, quotas, subsidies and or prohibitions to inhibit their exchange. ஸோ ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை ஒரு நாட்டுக்குள்ள கொண்டு போனால் நிறைய வரிகள் கட்டணும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா. அடுத்து இந்தியா ஜப்பான் செட் டார்கெட் ஃபார் $42 billion investment in Kishida discusses Ukraine conflict line of action control situation with Modi. India and Japan set an investment target of 5 trillion yen, that is $42 billion in the next 5 years. The leaders announced after a meeting in New Delhi for the 14th annual summit, where several agreements were signed. The two sides discussed various regional issues during the meeting. The main என்னதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ சைனீஸ் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபுமியோ கிஷிடோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து வந்திருக்காரு. அண்டு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி 2 பேரும் பெரிய ஒரு பிரீஃப் டிஸ்கஷன் போட்டிருக்காங்க அபவுட் தி சிச்சுவேஷன் அட் தி லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் வித் சைனா அண்ட் அட்டம்ப்ட்ஸ் பை தி பீப்புள்ஸ் லிபரேஷன் ஆர்மி அட் மல்டிபிள் transgressions along the line of actual control. Foreign Secretary Harish Shringala said any normalcy in India-China relationship would depend on the progress of line of actual control de-escalation talks, indicating that the proposed visit of Chinese Foreign Minister Wang Yi would need to focus on that. ஸோ என்ன சொல்லி பேசியிருக்காங்க, இந்தியாவும் ஜப்பானுடைய கவுண்டர் பார்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ வந்து ஃபஸ்ட் சரி பண்ணால் தான் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கப்படுது. ஸோ அப்கமிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஃபாரின் மினிஸ்டரான வாங் யி வந்து இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கப்படுது. However, in a clear sign of differences over their stance on the Russia-Ukraine conflict, Mr. Kishida emphasized that Russia's action must not be condoned, while Mr. Modi made no direct reference to the situation. Next, security forces have tackled terror threat. Union Home Minister Amit Shah, who is on a 2-day visit to Jammu and Kashmir on Saturday, said security forces had achieved decisive control over terrorism in the Union Territory with the dream of Pandit
Premnath Dohra and Shyam Prasad Mukherjee's earliest. So it was under the leadership of அவர் என்ன பேசியிருக்காரு அப்படின்னு பாருங்க, அமித் ஷா வந்து 2 நாள் பயணமாக காஷ்மீர் போயிருக்காரு. ஸோ அங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இட் வாஸ் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் PM நரேந்திர மோடி தட் த ட்ரீம் ஆஃப் ஏக் நிஷான் ஏக் பிரதான் ஏக் விதான் ஹேஸ் ஃபைனலி பீன் அச்சீவ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ while speaking at the 83rd Rising Day of Central Reserve Police Force in Jammu. ஸோ ஆர்டிக்கல் 370 கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது தூக்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் கெயின் கண்ட்ரோல் ஓவர் டெரரிசம் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே சமயம் த செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி ரிசீவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் டெரரிசம் இது ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் CRPF உடைய 83rd ரேசிங் டேலிங்களா. ஸோ அவருடைய க்ரூஷியல் ரோல் இன் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசியிருக்காரு. First time MLA elected Deputy Speaker in Nagaland. So independent MLA G. Yangsiu Sanctum was on Saturday unanimously elected the Deputy Speaker of the Nagaland Assembly. Mr. Sanctum, the candidate of the United Democratic Alliance, in the first time MLA from the Pungrokifed state. The post of the Deputy Speaker have been lying vacant since February 2020. Saturday was the first day of the budget session. Mr. Sanctum won the by-election in November 2020 following the demise of their sitting NPF legislator, this Dorich. So அதுக்கப்புறம் first Deputy Speaker appoint ஆயிருக்காரு. Rajasthan special drive to inspect water sources. So summer season பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா the Congress government in Rajasthan had launched an intensive campaign for inspection of water sources in order to take corrective measures for supply of drinking water to the rural and urban areas. ஸோ ராஜஸ்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு 50 lakhs வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஜென்சி பிளான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. The department officials will inspect clean water bodies, high reservoirs, water storage sources, tube wells and handpumps across the state அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ராஜஸ்தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையான ஊர். ஸோ அந்த ட்ரையான ஊரில் இந்த வாட்டர் சம்மரில் ஒரு ஸ்கார்சிட்டியான ஒரு இஷ்யூ தான். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க முடிவெடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he said the samples would be collected for their test in the laboratories as per the norms. The water resources officials will also carry out repairs of leakages in the distribution of networks and cleaning of groundwater reservoirs and storage resources அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Next, after 2 years, Myanmar to welcome international tourists. ஸோ மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோலாம் நிறைய ஹசன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு 2 yearsக்கு அப்புறம் மியான்மர் டு வெல்கம் இன்டர்நேஷனல் டூரிஸ்ட் அப்படிங்கிற நிலைமை வந்திருக்கு. Myanmar will resume international passenger flights from April 17, the military said on Saturday, lifting a 2-year ban from foreign tourists. The Southeast Asian nation closed its borders to visitors in March 2020 at the beginning of COVID in an attempt to prevent rising infection and all. Myanmar was further isolated after a couple of last year saw huge protest and a bloody military crackdown on dissent, sending its economy including its tourism industry into free fall. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸை April 17 வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are going to open and it can fly as regularly அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து visitors will be required to quarantine for a week undergoing 2 PCR tests and must be fully vaccinated according to the health ministry on silent. Okay, questions பார்ப்போம். Which country will resume international passengers to this place after 2 years? Myanmar. Option A. Next, which state government have launched an intensive campaign for inspection of water sources in order to take corrective measures for supply of drinking water to the rural and urban areas? That is nothing but Rajasthan. Next, T. Yangsiu Sanctum was elected as a deputy speaker of which state? That
is Nagaland. Line of control is the border line between which two countries? China and India. Recently, the Central Reserve Police Force celebrated its Dash Rising Day in Jammu. This 83rd Rising Day in Jammu and Kashmir. CRPF Rising Day வந்து celebrate பண்ணிருக்காங்க. So that's all about today's current affairs. We will see you on another class. Thank you so much to all. Vision Academy YouTube channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிடுங்க. Thank you.